We are starting the program. Please take your seats. Thank you. Hello? Hello? Can we all take your seats, please? We are a bit behind the schedule. Can we all be seated? Good morning, ladies and gentlemen. I am Shireen, and with me is Sundar. We will take you through the proceedings of the day. It is with immense joy and a deep sense of nostalgia that we meet again at our alma mater. As we reconnect with each other and recollect the cherished memories of our college days, it feels like stepping back into a time when we were young, eager, and full of dreams. Ivanios College has been a pivotal chapter in each one of our lives, shaping us into the individuals we are today. The friendships we forged, the knowledge we gained, and the experiences we shared have left an indelible mark on our hearts. This institution has not only provided us with a strong academic foundation, but also has instilled in us values of integrity, empathy, and a commitment to excellence. Whether we have excelled in our chosen careers or are still on the path to success, let us remember that the true measure of our achievements lies in how we make a positive difference to the lives of others. Let us now request the guests of honor to kindly come on stage. May I request
Sherin George, Bindu, and Ben to accompany the guests. We commence the proceedings of the day with a short prayer rendered by Ajit Sugumar. May we request all of you to kindly stand. ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ ഒരു സൂര്യനെ ചേർക്കും വിശ്വം കാക്കുന്ന ചൈതന്യമേ, ഒരു കുഞ്ഞു പൂവിനാൽ ഒരു വസന്തം തീർക്കും ഭൂമി തന്നുദ്യാന പാലകനേ, ഞങ്ങൾ തൻ വഴികളിൽ ദീപമായി മാറണേ, പാദങ്ങൾ തൻ ബലമാകേണമേ, കർമ്മങ്ങൾ നിനക്കുള്ള പൂജയായി മാറണേ, നിത്യവും ഞങ്ങളെ കാക്കേണമേ, നിത്യവും ഞങ്ങളെ കാക്കേണമേ. There are friends, there is family, and there are friends who become family. Today, as 87ers, we are all part of such an extended family. Let's watch a theme film that celebrates our lifelong association as batchmates. The film has been done by Joe and John. May we have all eyes on the screen, please. In the corridors of time, there is a place that holds countless memories, where friendships were forged, dreams nurtured, and futures were shaped. Ivanios College, a name that resonates with every heartbeat, every breath, a place that has etched itself into the very fabric of our existence. We are bound by an unbreakable bond, woven with shared experiences and cherished moments. We may have embarked on different paths, pursuing diverse passions, but the essence of Ivanios
remains eternally ingrained in our souls, under our skins, and etched in our memories. Our teachers, they were more than just mentors, they were guiding lights, shaping our destinies and instilling in us values that would last a lifetime. Today, as we stand in the threshold of the 87ers alumni event, we invite you to reconnect, to rediscover the strength of our bond and relive the memories that still ignite a fire within us. Together, we will create new memories, lend a hand to each other and inspire one another. Because no matter where we are in life, we will always find ourselves returning to our alma mater. This is where we started. This is where we belong. Truth shall liberate us, and love will bind us together forever. Thank you, Jovan, for that wonderful effort. May we request Father Soji Murpel, Dr. Skaria M. Chakalakal, and followed by student representatives Tripti Sarah I. H batch and Binu P. Verghese C batch to light the lamp. Classmates, soulmates forever, classmates for a while, soulmates forever. Oh. കണ്ടു
I will now call upon stage Dr. Sunoj Abraham to deliver the welcome address. Dr. Sunoj is an interventional pulmonologist working in Florida, USA. He made a special effort to be here with us today. Over to you, Dr. Sunoj. Good morning, everyone. For those who do not know me, I am Dr. Sunoj Abraham. I'm a pulmonologist living and working in the United States. I graduated with the H batch of 1985 pre-degree second group of the Ivanios College. First and foremost, I would like to welcome our chief guest, respected His Grace, Most Reverend Dr. Samuel Mar Ivanios Kartukalil, the Bishop of Siro Malankara, Catholic Diocese of Pathanamthitta, who graciously accepted our school's invitation to attend our reunion despite his very busy schedule. We are very fortunate to have His Grace Metropolitan at this ceremony. His Grace is an alumnus of this college. He attended St. Aloysius Minor Seminary in Trivandrum and later for philosophy and theology at St. Joseph's Pontifical Seminary in Alua. He holds a BA, MA, PhD in Malayalam, a language and literature from Kerala University. After he was ordained, he served in a number of parishes and served as a director-in-chief of Christava Kahalam. I would also like to welcome Father, Soji Murupel, Bursar of Ivanios College. He's a young, dynamic, and extremely positive bursar at Ivanios College. Welcome, sir. Next is Dr. Skaria M. Chakalakal, who is a retired professor and the head of the Department of Chemistry at Ivanios College. Dr. Chakalakal is an eminent professor of chemistry. He pursued his professor of chemistry and he has experience of at least 3.5 decades in teaching. After he started teaching, he pursued his higher education at Notre Dame University, Indiana, and his postdoctoral work at Northwestern University in Chicago. He had a Fulbright scholarship in these universities. He joined the Ivanios College faculty in 1967 and continued till his retirement in 1987. Welcome, sir. I would also like to extend a hearty welcome to all the respected teachers, elders, colleagues, and especially to my fellow classmates and friends who have traveled near and far to attend this event and make this reunion a most memorable one. Ivanios was founded in 1949 by His Grace late Archbishop Ivanios in the pattern of Shantiniketan. This school has maintained its prestigious reputation in the educational, cultural, and social fields. Since the time of inception, this college has grown exponentially and has gained the reputation of becoming one of the leading educational institutions of India. Some of the fond memories that I have of attending Ivanios College are of listening to Professor Stewart Sir's poetry and drama classes, spending time in various laboratories, especially my favorite, which was zoology lab, dissecting frogs and learning hands-on, walking and talking with my classmates and spending time on this campus were by far some of the most
wonderful memories of my childhood. We have long awaited for this day to arrive, to be reunited with our beloved college and our faculty and classmates that have contributed so much to make us human beings we are today. We have come together to celebrate and show our gratitude to Ivanios College. The different paths in life that we have taken were with the knowledge and confidence instilled in us by this great institution, and for that we are truly humbled and grateful. Thank you, all the attendees, for coming, and for what we are truly humbled and grateful. Thank you, all the organizers especially, who worked so tirelessly to make this event a huge success. Ivanios College will continue to flourish and educate many more students in the years ahead. Thank you and welcome again. Thank you. Sunuj, your presence here today shows the love you have for Ivanios and the respect you have for all the teachers. Thank you, Sunuj, for coming all the way from US and taking us down memory lane. Today is a time to reminisce, reflect, rejoice as we look back at the heydays of our adolescence. But it is also a time to remember those who left us. Let us all pause to honor our dear friends who are no longer with us. All eyes on the screen, please. May I request all of you to please rise and observe a minute's silence in memory of our departed friends. Thank you. We are also honored and privileged by the presence of many of our teachers amongst us here today. Dr. Skaria M. Chakalakal, an eminent chemistry professor with over 3.5 decades in the teaching profession, joined Ivanios in 1967 and continued to be here till his retirement in 1987. May we call upon Dr. Skaria M. Chakalakal to address the gathering on behalf of our teachers. Please be seated, sir. I'll get the mic to you. Reverend Father Virsar, Father Joshi, dear Reverend Fathers, and my dear friends. It is bad that the person to be presiding
over this is not here. So the first chance fell on me. Long time back, ഒരു 40-45 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ടുപേരൊന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചവരെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാണ്, എൻ്റെ മകന് മാരിയോനസ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. അപ്പം മറ്റേയാൾ പറയാണ്, തൻ്റെ മകനും രക്ഷപ്പെട്ടു, താനും രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് കോളേജായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് മാരിയോനസ് കോളേജ്. ആരോടും കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന്, മാരിയോനസ് കോളേജായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയും. എൻ്റെ എനിക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആസ് യു നോ ദാറ്റ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആൾ ഞാനാണ്. ഗോയിങ് ടു ബി 92. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ലോങ് ടൈം ബാക്ക് അറ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ 1965, ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരു പ്രൊഫസർ ഞങ്ങളുടെ വിഷയത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട് വന്നു. ഹി വാസ് 75. അങ്ങനെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബോധം കെട്ടു. ഹി ഹാഡ് ടു ബി ടേക്കൺ അവേ ഫ്രം ദി സ്റ്റേജ്. അതുപോലെയൊക്കെ സംഭവിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയല്ലെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ, അതൊരു അഷുറൻസാണ്. ഏതാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ടുള്ള പ്രധാന കാരണം എൻ്റെ വയസ്സാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, പ്രായം ചെല്ലും തോറും പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. നമ്മുടെ പാട്ടുകാരി ചിത്ര ഈ അടുത്ത ദിവസം 60 വയസ്സ് തികഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ പറയാണ്, ഇപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി പാട്ട് പാടുമ്പോഴത്തേനും ടെൻഷനാണ്. ആ ടെൻഷൻ കൂടുകയാണ് വയസ്സാകും തോറും. അപ്പോഴത്തേനും പ്രായവരെ ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്നൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാവശ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നന്മ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്രമാത്രം സ്നേഹമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ സ്നേഹത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടിരുന്ന അച്ഛൻ തോമസ് നങ്ങച്ചി വീട്ടിൽ, അങ്ങേര് ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിരുന്ന ആൾ, അങ്ങേരാണ് ഇവിടെ ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങേര് ഒരിക്കൽ ടോണി ഫെർണാണ്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അയാൾ ഇച്ചിരി മിടുക്കനായിരുന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞു, അച്ഛനെ ഞാൻ കണ്ടോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ നങ്ങച്ചി വീട്ടിലെ അച്ഛൻ അങ്കമാലിയിലെ കണ്ണാശുപത്രിയിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് പുറയുന്ന ഒരാളൊന്ന് കയറി പിടിച്ചു. അച്ഛനെ കണ്ടോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ്, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അച്ഛനെ കാണാൻ പോകുന്നത്, പ്ലീസ് കം എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തുകൊണ്ട് VIP ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി അങ്ങേർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഉടനെ ചെയ്തു കൊടുത്തു. അത് ഒരു സംഭവമായിട്ട് അങ്ങേര് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ പഠിക്കാൻ ഇച്ചിരി മോശമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. പക്ഷേ ഈ ബുദ്ധിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേനും ആകെയുള്ളൊരു 100 പേരിൽ 95 പേരും ആവശ്യത്തിന് ബുദ്ധിയുള്ള, സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. ഒരു 5% ഉള്ളൂ അതിബുദ്ധിമാന്മാരും മണ്ടന്മാരുമായിട്ടുള്ളവർ. അപ്പം ഞാൻ വാസ്തവം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു. അത് കഴിഞ്ഞ് 3ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇത് പഠിക്കാൻ മോശമാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറെക്കുറെ. പക്ഷെ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോഴത്തേനും അങ്ങനെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു. അത് ഞാനത് ആദ്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നെ നോക്കി പറയാണ്, സ്കറിയ മിടുക്കനാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി.
അതുപോലെ വീണ്ടും 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 കേൾക്കാനായിട്ട് അന്ന് തീരുമാനിച്ച് അന്ന് മുതൽ കാര്യമായ പഠനം തുടങ്ങി. സത്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു കാലത്ത് ഒരു വിഷയത്തിനും തോറ്റിട്ടില്ല, ഒരു കാലത്തിലും തോറ്റിട്ടില്ല. വലിയ മിടുക്കനല്ലായിരുന്നെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാനം ഫുൾ ബ്രൈറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് മേടിച്ച് അമേരിക്കയിൽ പോകാനും അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്ന് PhD എടുക്കാനും അത് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ വർക്ക് നടത്തിയൊരു ജേണൽ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി, ദ ബെസ്റ്റ് ജേണൽ ഇൻ കെമിസ്ട്രി ഇൻ അമേരിക്ക, അതിലൊരു 5 പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെ സാധിച്ചു. അതിബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ല, സാമാന്യ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളൊരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളിക്കളയരുത്, എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ GDP പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗ്രോസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ്. പക്ഷേ GDPക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല. ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ആർക്കും ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു ഫോർമുല അവിടെ ഭൂട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ അവിടുത്തെ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കി. അത് പിന്നീട് UNO അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഒരു 9 കാര്യങ്ങൾ. പണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ട്, പണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്വന്തം. പണം വേണം, പണം ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ശരിയാകത്തില്ല. പിന്നെ അതിനും പറയുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം, അങ്ങനെ 9 കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു നേഷനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ രാജ്യങ്ങളും എബൌട്ട് 165 രാജ്യങ്ങളെ വെച്ച് തരംതിരിച്ചു. 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. ടോപ്പിൽ വന്നിരുന്നത് ഫിൻലൻഡ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇന്ത്യ അങ്ങ് വളരെ പുറകിൽ, നമ്മളെക്കാൾ മുകളിലായിരുന്നു, നേപ്പാളും എല്ലാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇടപാട്, മറ്റുള്ളവരായിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പ്രധാന സംഗതി. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉപകാരം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് മേടിക്കുന്നതിലും നല്ലതെന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു എന്ന് പറയാം. അതേസമയം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ജീവിതമല്ല. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇന്ത്യ ഈ പറയുന്ന 100-ൽ 160-ലെ 133-ാമത്തെ സ്ഥലത്താണ് ഇന്ത്യ കയറി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ എത്രമാത്രമാണെന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല. ഈ ഭൂട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം, അവിടെയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അവിടെ പറയുന്ന രാത്രിയിലെ പാതിരായ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ഒരിടത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എത്ര ദൂരം പോയാലും ആരും ശല്യപ്പെടുത്തുകയില്ല. ഇവിടെ ഒരു 7 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ പുറത്തിറങ്ങാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ രീതികൾ വളരെ മോശമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുമാത്രം അഴിമതികളാണ്, എന്തുമാത്രം കൊലകളാണ്. ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ കണക്കാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ വളരെ പുറകിൽ വന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ പേപ്പർ വായിച്ചാൽ എന്തുമാത്രം അതിക്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ വിരാമമിടേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക, അതാണ് ആവശ്യം. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഏതായാലും നമ്മുടെ നാട് വളരെ ധാർമ്മികമായിട്ട് വളരെ പുറകിലാണ്, നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെ അടുത്ത ദിവസം പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ബെസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പരസ്പരം സഹായിക്കാനും നാട് ഉയരാനും എല്ലാ തരത്തിലും നന്നാകാനും സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഇത്രയും ക്ഷമയോടുകൂടി എന്നെ കേട്ടിരുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തും. Dr. Skaria M. Chakalakal, we sincerely appreciate the efforts you have taken to be with us here today, and thank you so much for those inspiring words. We are one of the very few alumni groups
to have a specially designed logo. This powerful symbol binds us and gives us a sense of identity. It is complete with a catchy tagline, "Classmates for a while, soulmates forever." Here's a short clipping on the evolution of our logo. Ladies and gentlemen, a big round of applause to Jovan and Roy's team for developing our logo. Aren't we lucky to have a Major General and an Air Commodore as classmates? A salute to both of you who opted to don the uniform to serve the nation. May I request Father Soji Murpel to honor these two military officers with a ponnada. How can an alumni meet be complete without some of us sharing our experiences of our college days and reflecting on the lovely days that we spent in this beautiful campus? We call upon stage Ben Indicatl, F Batch, to address us. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുവാൻ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സാമുവൽ മാർ ഐറേനിയോസ് പിതാവും അതോടൊപ്പം ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ബർസാർ സജു മുരിപ്പേൽ അച്ഛനും ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുഭൂതന്മാരെ, സഹപാഠികളെ, സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാം. 85-87 കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച സഹപാഠികളാണല്ലോ. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു കോൺവെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. ബഥനിയിലെ അച്ഛന്മാരുടെ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷൻ ഇവാനിയോസ് കോളേജിൽ കിട്ടുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കുറച്ചുകൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ താമസിച്ചത് നമ്മുടെ ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിലാണ്. ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിൽ 2 ബ്ലോക്കുണ്ട്, എ ബ്ലോക്കും ബി ബ്ലോക്കും. ബി ബ്ലോക്കിൻ്റെ വാർഡൻ നമ്മുടെ തോമസ് മണിക്കരച്ഛൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ വാർഡൻ അന്ന് സുന്ദരനും സുമുഖനുമായിരുന്ന ഈ കോളേജിൽ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു മലയാളം അധ്യാപകനായിരുന്നു, ബഹുമാനപ്പെട്ട സാമുവൽ കാട്ടുകൽ അച്ഛൻ. അച്ഛൻ്റെ അന്നത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന രീതികളും ഒക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ഹിറ്റ് മലയാള സിനിമയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. 87 തോന്നുന്നു മോഹൻലാൽ നായകനായി അഭിനയിച്ച സർവകലാശാല എന്നൊരു സിനിമ റിലീസായ സമയമാണ്. അതിൽ
ഇവിടുത്തെ തന്നെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ അതുല്യ നടൻ ജഗതി ശ്രീകുമാർ ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിച്ച ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്, ഫാദർ കുട്ടനാടൻ. ഫാദർ കുട്ടനാടൻ ഒരു കോളേജിലെ മലയാള അധ്യാപകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതേ ശൈലിയിൽ സരസമായി ക്ലാസ്സുകളെടുത്ത് കാവ്യാത്മകമായി കുട്ടികളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ നയിച്ചിരുന്ന ഒരു മലയാള അധ്യാപകനായിരുന്നു എൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വലിയൊരു റൂമാണ്. ആ റൂമിൽ 4 പേർക്ക് താമസിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ അരഭിത്തി കെട്ടി പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അവരവരുടെ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവസി ഓരോ എൻക്ലോഷറിലും ഉണ്ട്. എൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് നേരെ നോക്കിയാൽ ഒരു 50 വാര അകലെ അതേ ഫ്ലോറിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ്റെ റൂമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഒരു 7 മണി കഴിയുമ്പോൾ വാർഡൻ, പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അവർ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ അധികം പ്രതീക്ഷയിൽ കൊണ്ട് ചേർക്കുന്ന ഒരു വലിയ കോളേജിൽ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ വരാന്തയിൽ കൂടി ഒന്ന് നടക്കും. ഒരു ദിവസം മിനിമം 1 പ്രാവശ്യം അല്ല 2 പ്രാവശ്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് റോന്ത് ചുറ്റും. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന നല്ലൊരു കാർ സ്റ്റീരിയോ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ കാർ സ്റ്റീരിയോയും അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം എല്ലാം കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ആ സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായി FM റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ, ആകാശവാണിയുടെ ഇതിൽ FM റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയം നല്ല മലയാള സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങൾ, ചിത്രഗീതങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ നിരന്തരം നല്ല ഗാനങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന സമയം. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ റൂം ഇങ്ങേ സൈഡിൽ, അതായത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന, ഞങ്ങളുടെ മെസ് ഹോളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ റൂം. അപ്പോൾ അവിടെ ജനലൊക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ കാർ സ്റ്റീരിയോ എൻ്റെ സ്പേസിൽ നന്നായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. നന്നായിട്ട് പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, വളരെ സന്തോഷം. അങ്ങനെ എൻ്റെ റൂമിൽ എൻ്റെ 2 ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്കും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങൾ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കും. അവരില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വോളിയൊക്കെ വെച്ച് പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം എൻ്റെ വാർഡൻ ഈ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള ആ റോന്ത് ചുറ്റലിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് അച്ഛന് കേൾക്കാനിടയായി. പക്ഷേ ഇത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അച്ഛന് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. റൂമെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജനലിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം 7:30 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ അച്ഛൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അന്ന് ഡോറ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അച്ഛൻ കയറി നേരെ അടുത്തു വന്ന് അച്ഛൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അച്ഛന് ഒരു മലയാള അധ്യാപകനായതുകൊണ്ടും സംഗീതത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടും എനിക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ തന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് തെറ്റാണ്, എല്ലാ സംഭവവും ക്ലോസ് ചെയ്യുക, തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും സംഗീതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റൽ വാർഡനെ, ഒരു മലയാളം അധ്യാപകനെയാണ് എനിക്ക് അന്ന് സാമുവൽ കട്ടിൽ അച്ഛനായിരുന്ന, ഇന്ന് എൻ്റെയും കൂടി, എൻ്റെ സ്വദേശം പത്തനംതിട്ടയാണ്, എൻ്റെ വകയാർ ഇടവകയുടെയും കൂടി ആത്മീയ പിതാവായി പത്തനംതിട്ട ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലിത്തയായി ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സാമുവൽ മാർ ഐറേനിയോസ് തിരുമേനി. ഇന്ന് തിരുമേനി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തിരുമേനിയുടെ മുന്നേ വെച്ച് എനിക്കിത് പറയാൻ ഇനിയും കുഴപ്പമില്ല, വേറെ അവസരത്തിൽ ഞാൻ തിരുമേനി ഇത് അറിയിക്കും. എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു അനുഭവം, നമ്മളുടെ ഈ സാഹോദര്യ ബന്ധത്തെപ്പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ, ആ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് PDC കഴിഞ്ഞു. ആ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ KSU എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നി. അവരുടെ പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകും, കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ പോകും. അങ്ങനെ ഇഷ്ടം കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അങ്ങനെ കടന്നുപോയി. സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ അവർ സെക്കൻഡ് PDC റപ്പായിട്ട് KSU പാനലിൽ മത്സരിക്കുവാൻ എൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് PDC റപ്പായിട്ട് ആ 82ാം വർഷം മത്സരിക്കുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ആ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ സൗഹൃദ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരംശം കൂടി പറയാതെ പോകാൻ സാധ്യമല്ല. ഇതേ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത സഹപാഠിയും അതേ ഹോസ്റ്റലിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, വളരെ SFI എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ എതിർ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സഹപാഠി. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എന്തായാലും പരസ്പര ബഹുമാനമുണ്ട്.
അപ്പം ഇത് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുവാനായിട്ടുള്ള പൈസ ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. എൻ്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല, രാഷ്ട്രീയമൊന്നും വേണ്ട, മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് അവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് നാലാഞ്ചിറ സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ അവിടെ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനായ ഒരു കലാകാരനുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ഇപ്പോൾ, സാം കോന്നിയൂർന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും. അങ്ങനെ ഞാൻ സാമച്ചായനെ കണ്ടു പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് 2 ബാനർ എഴുതണം. എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, രംഗപടമൊക്കെ സജ്ജീകരിക്കുന്ന വളരെ വിദഗ്ധനായ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ പല പള്ളികളിലും മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. അപ്പം സാമച്ചാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്കല്ലാതെ പിന്നെ ആർക്കാണ് ബാനർ എഴുതുന്നത്? അദ്ദേഹം തന്നെ കാശ് മുടക്കി കോട്ടൺ തുണിയിൽ 2 ബാനർ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതി. അതിലൊരു ബാനർ സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ അവിടെയും കെട്ടി, രണ്ടാമത്തെ ബാനർ മെയിൻ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെയും കെട്ടി. ഇതാണ് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ക്യാമ്പയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ 2 ദിവസം, 3-ാമത്തെ ദിവസം ഇലക്ഷനാണ്. 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരാൾ വന്ന് കൊട്ടി. ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ എൻ്റെ സഹപാഠി SFI എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സഹപാഠി ഒരു കെട്ട് നോട്ടീസ് എൻ്റെ പേരിൽ അച്ചടിച്ച് KSUവിൻ്റെ അന്നത്തെ സെക്കൻഡ് PDC റെപ്പായിട്ട് വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കെട്ട് നോട്ടീസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിപ്പോയി. ആ സഹപാഠി ഇന്ന് ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സാബു തുണ്ടിയത്തെന്നാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു, നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിൽ വൈര്യം വളർത്താനുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല, പകരം പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടു കൂടി നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അവരെ ആ വഴിക്ക് സഞ്ചരിപ്പിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പം 38 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ കലാലയത്തിനുള്ളിൽ ജ്വലിച്ച ഗ്രഹാതുരത്വത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ജ്വാലകൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം വീണ്ടും ഇവിടെ ഇത്രയും പേർക്ക് ഒന്നിച്ചു ചേരുവാൻ അവസരമുണ്ടായത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി, നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഈസി ടാസ്ക് അല്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും ബിസിനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സഹപാഠികൾ ഇത്രയും പേരെങ്കിലും ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനുള്ളിൽ ഈ പരിപാവനമായ കലാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വീണ്ടും നടന്നെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സംഘാടകരുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടുകൂടിയാണ്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരു വലിയ അലുമിനിയുണ്ട്, അമിക്കോസ്. ആ വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തണലിൽ ഒരു ശാഖയായി ഈ 18/7 ഈ അലുമിനി, ഈ 85-87 വർഷക്കാലത്തെ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ കൂടുതൽ ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. പല സംഘടനകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ശക്തി വരും. സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തുവാൻ ജഗദീശ്വരൻ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ ഗുരുഭൂതന്മാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. കോളേജ് സമയത്ത് നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സും പേരൻസും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ പാടില്ല, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന്. പക്ഷേ ബെൻ അന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ആ കോളേജ് ഡേയ്സിൽ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് നല്ല ഒരു ലെവലിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിലും നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ബെന്നിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ കൊടുക്കാം. While we were planning this reunion, we strongly felt that it should not only be about fun and frolic, but also about giving back to the institution that nurtured us. We have come up with the action plan to refurbish Marianas College campus into a sustainable net zero one. The aim is to make the campus a biodiverse living symbol of sustainability. Since it's a capital intensive, laborious and time consuming exercise, we thought it prudent to only kickstart this initiative by way of presenting a detailed project plan and by handing over a token donation. The project master plan was envisioned by our batchmate Bijoy Chako Verghese from B batch, who did his PG in landscape architecture from CEPT, Ahmedabad.
May I call upon Bijoy to give a brief presentation on the project. Over to you, Bijoy. Good afternoon, one and all. Praise God from whom all blessings flow. My sincere greetings to Sir Father Soji Marupel, Dr. Skaria M. Chakalakal, student representatives on the dais, my mentors and faculty, and all my batchmates. Like Sundar said, I have done my architecture bachelor's and did my post-graduation in landscape architecture and environmental planning. And I now work as a landscape architect and environmental planner with a base in Bangalore. I also call myself a sustainability influencer. So I was extremely pleased when the organizing committee asked me to take on this task of redefining how this campus works with nature, works with the sustainability ingredient. So with a prayer again, like Professor Skaria said, Dr. Skaria said, that I don't die of heart attack before this presentation is done. Let me continue with my presentation. Okay, I like to call this a complete campus campaign. So it's not just about landscape or not about sustainability in the general sense of term, but I would like to look at it in a very mature and meaningful manner. We hope to transform this campus into a sustainable net zero biodiverse campus. So when I say some of these terms, I also slightly need to explain that. Net zero basically means that the campus will be completely self-sufficient in terms of its water and energy requirements over a period of time. It's quite a difficult task, but it is achievable. Difficult because it's an existing campus, but we have achieved this in multiple campuses across India, latest being the IIM campus in Trichy, which is completely self-sufficient in terms of energy and water. Okay. I also want to, since the campus is trying to become, I would also like to really transform this campus into the what the Malayalam term imbibes, which is Sarva Kala Shalaya. So, for all those who are looking forward to this is not a short period drive, but one that will take a lot of sustained effort to bear the true fruit. But let me assure you that the fruit will be worth the effort. And my sincere request before I get into the rest of the presentation is that there are several of us who can contribute in different ways towards this campaign. So I'll present various aspects of the campaign. I will be there to answer queries if required, either immediately after this or during the informal sessions that we have today. I would like people to join us in this campaign in the long run. Okay, like I said, the campaign is perceived as a multi-pronged effort involving all the stakeholders of the campus and experts from various domains. So while we will look at how to make this an intelligent campus, improve the mobility networks, create recreational and cultural spaces, increase the biodiversity, etc. The campus itself, I'm hoping, will improve the necessary research infrastructure, make steps towards improving the teaching pedagogy, and probably in conjunction with the alumni who are in the top of their various fields, also do student mentoring so that the students come out better than ever. So in terms of the sustainability goals, we have gone through the different possibilities that are there, and based on the international sustainability development goals, we are looking at three major aspects. One is clean water and sanitation. Are we getting clean water?
not yet. We are thinking that we are getting clean water, but definitely there's much better. But we are also wasting a lot of water in the process. So we would like to optimize the utilization of both clean water and sanitization. We'll deal with that a little later. We are also looking at affordable and clean energy. Okay? Just look at this auditorium itself, the amount of energy that we waste today because the passive cooling is not there, there is not enough light and ventilation coming in. So we are hoping to do that. And third is responsible consumption and production activity, which again I will deal with in later. This entire process will be in line to elevate the campus in the NIRF ranking. Thankfully, and I'm proud to say, Ivanios College is among the top 100 in the NIF ranking, and one of the few colleges I understand which have actually upped the ranking in the last few years. So we will hopefully improve on that, and we are also hoping to convert the campus in line with the barrier-free access norms of the central government. So one of the key aspects, like I mentioned earlier, is water management. So we'll look at improving water quality, water management, and safe reuse of the water. So the first key thing that we will probably look at is doing an audit on this and substantially increasing the water use efficiency and ensure sustainable withdrawals and supply of the fresh water from required sources. We'll reduce the proportion of untreated wastewater and substantially increase recycling and safe use. You know, I was just going through the campus yesterday, and I noticed that there are some water fountains that are there, very outdated, very water inefficient, and slightly unhygienic. Sorry to say this, but we need to improve on this. We need to ensure that the stakeholders get the best quality possible. It's not very difficult improving the quality of good installing good water fountains, recycling water and using it for irrigation within the campus, using water efficient fixtures. All these can work in helping this. Technology has advanced. So we have these in our hands. We will see how that can be used. So generally the whole process will be that we will conduct a water audit first throughout the campus, including the toilets, including the laboratories, all that, the canteen, all that. We'll do water balance charts, which basically show where the water is coming in, how much it is used, and how basically these can be equated. And then we will develop a sustainable water management solution for the whole campus. Similarly, we will look at the energy management systems, increase the percentage of renewable energy sources. So now again, there are problems associated with renewable energy sources also, especially in terms of battery backups and all that. So we will look at how that needs to be tackled for our particular campus. We'll upgrade energy services, we'll expand the infrastructure, reduce transmission losses, all that, to help growth and also help the environment. When I was quite pleased to see one small poster in our canteen yesterday, which talks about saving energy and switching off lights as soon as we leave that premise. It's not necessary that we need somebody to go after us switching off the lights. These can be automated. When we come into a room, the lights can come on. When we move out, the lights can automatically switch off. There are daylight sensors which can automatically switch off lights when the required lux levels are achieved. So all these can be implemented. Also, a lot of our our buildings within this campus are not energy efficient or light efficient. You know, there are a lot of windows, but the effective light that comes in is very little. So a little bit of tweaking in the architecture can also help. I mean, just as an example, that image on the right that you see is a lab right in this block, where even during the daytime, just because of the way the rooms are positioned, they are dependent on artificial light throughout the day. So with a little effort, we can aim at reducing the energy consumption, and therefore
the resulting waste and pollution. So again, the process is very similar. We will do an energy audit of every single room in this place, collect the data, identify the potential energy sources which can be saved, see where the savings can be, and develop an energy management plan for the campus. Waste management again, I mean, just look at today's lunch program itself after the event, how many kilos of food will get wasted. So a little bit of discipline on our parts in terms of sustainable consumption and production is, all it takes is that, and we can do much more with a lot less. So responsible management of organic, inorganic and hazardous waste will definitely help in the campus. We are doing a lot more, especially in terms of waste recycling. I'm currently working also in the College of Engineering campus in Trivandrum, where we are working to convert all the waste, including paper waste except electronic waste, into fuel. And in a couple of years, all the transportation requirement, the college transportation requirement of the campus is going to be driven by the fuel that is generated within the campus. So from somewhere, this is sort of the image that we have now. We will probably look at doing a similar system, auditing it, and improving the waste management system. We will also look at social sustainability, improving the 6 dimensions of wellness: spirituality, environment, emotional, intellectual, physical and social wellness. So that includes improving the sports facilities into a better infrastructure where all the people can participate. Again, these are things that we are looking at other campuses. We are looking at currently a 6-floor sports facility in CET campus, Trivandrum. So similar things can be looked at so that all kinds of students can enjoy the facility. Improving gathering spaces so that there is better interaction, and also improving the mobility corridors within the campus to make it safe and also barrier free for the different physically challenged people who like to use the campus. Improving parking facilities, etc. Okay, so from a campus that is sterile, we will like to make it a lot more active in terms of biodiversity. And that is where I think we hope that we'll get more participation. This, for example, the images on the right is a canteen block which was developed for the CMS college in Kottayam. The original canteen was very similar to what we have. Now we have converted that into an almost star-rated facility with very little cost. So let's toast to yesterday's achievements, no less, but look forward to a bright future in tomorrow. Thank you, one and all. Bijoy, your expertise in this field is obvious, and I'm sure your efforts will not go waste, especially with Reverend Father Soji Murupel's blessings. May we, on behalf of everyone present here, invite Reverend Father Soji Murupel to unveil the project plaque. No project or alumni meet can be planned or executed without the blessings of the college management. In our case, Reverend Father Soji made our life so easy. Yes to everything we asked for, and even super quick decisions. May we now request the dynamic Reverend Father Soji Marupel to address the gathering.
ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ചക്കാലക്കൽ സാർ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ശ്രീമാനപ്പെട്ട പണിക്കരച്ച, ഇത്രയും ആദരണീയരായ ഗുരുക്കന്മാരെ, ഈ അലൂമിനി അസോസിയേഷനെ എന്ത് വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. കാരണം വിദ്യാർത്ഥികളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരെന്നോ ഒന്നും പരിധി വരുന്നതല്ല. 87ers, വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ. ഈ അലൂമിനി മീറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തവരെയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം സാധാരണ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വൈദികരുടെ ബാച്ച് ഗാദറിങ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്, ബാച്ചിലെ സെക്രട്ടറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു 20 പേരെ ഒന്ന് വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷനും ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാവരുടെയും സമയം ഒന്ന് കണ്ടെത്താനും അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയാമ്പോൾ ഇത്രയും പേരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ പേര് വളരെ കുറച്ചേ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, കുറേ പേര് നിരന്തരമായി ശല്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ, ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ വന്നവരൊക്കെ കാണും. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ വന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എ ബിഗ് ഹാൻഡ് ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഴ്സ്. വെരി ഗുഡ്. ഞാനിവിടെ ഫ്രഞ്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ്. 2015 മുതൽ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ അതിശയമായി തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഇവിടുത്തെ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ കലാലയത്തോടുള്ളൊരു സ്നേഹമാണ്. അത് മിക്കവാറും എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും ഇവിടെ അലൂമിനി മീറ്റ് കാണും, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാച്ച്. ഇന്ന് പാരലായിട്ടൊരു അലൂമിനി മീറ്റ് ഉണ്ട്. പഴയ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ വെച്ചൊരു അലൂമിനി മീറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും കാണും. എന്താണ് ഇത്രമാത്രം ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. എന്തോ ഹൃദയത്തിൻ്റെ എല്ലാം, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കലാലയത്തിന് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ഈ ശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഈ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ സ്പേസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒത്തിരി പറയും, അതുമായിട്ട് ടൈമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയും. മനുഷ്യൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതാണ്, മനുഷ്യൻ സ്പേസിലും ടൈമിലും ലിമിറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്പേസും ടൈമും ആരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അവിടെയാണ് ചക്കാലക്കൽ സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബന്ധങ്ങളുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്ക് അല്പം ഇടം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് എനിക്ക് അടുപ്പമുണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് എൻ്റെ സഹപാഠിക്ക് മനസ്സിൽ അല്പം ഇടം കൊടുത്തപ്പോഴും അല്പം സമയം കൊടുത്തപ്പോഴും ബന്ധം ആഴത്തിലായി. ഇന്ന് ചക്കാലക്കൽ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു വെല്ലുവിളി ഇതാണ്. ഇന്ന് മനുഷ്യന് കൊടുക്കാൻ സമയവുമില്ല, ഇടവുമില്ല. ഹൃദയത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലുമൊക്കെ മറ്റൊരാൾക്ക് അല്പം കൂടെ സമയം കൊടുക്കാനോ ഇടം കൊടുക്കാനോ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വെറും ഉപരിപ്ലവമായി പോകുന്നു, ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ വളരെ നൂതനമായ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ പൂർവികരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ 70-80 കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഗൾഫിലേക്ക് മലയാളികൾ കുടിയേറിയ കാലത്തൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഒരു എഴുത്ത് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ 1 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എഴുത്ത് കിട്ടും, പിന്നെ 1 മാസത്തിന് കഴിയുമ്പോൾ മറുപടി കിട്ടും. ഈ 2 എഴുത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലാണ് അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പോയിരുന്നത്. എങ്കിലും വൈകാരികമായി എഴുത്തിനോടുള്ള ഒരു ആഭിമുഖ്യം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഒരു എഴുത്ത് വരുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം, അത് വായിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വായിച്ച് ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരു ഞെക്കിയാൽ കണ്ട് സംസാരിക്കാം, എങ്കിലും ബന്ധം അത്രയും ആഴത്തിലുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ. ഈ അലൂമിനി 87ers തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തികച്ചും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ സംസാരിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്യാമ്പസ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ദിശാബോധം ലഭിച്ചത് തന്നെ വലിയ ഒരു കാര്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂടി സസ്റ്റൈനബിളായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, വളരെ സന്തോഷമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കലാലയം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെതായ വെല്ലുവിളികളുമുണ്ട്.
നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പല വാർത്തകളും പലതും കേൾക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരുടേതായ വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങളൊക്കെ അധ്വാനിച്ച ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ നിങ്ങളുടെ വിയർപ്പും നിങ്ങളുടെ സമയവുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്പേസും ടൈമും ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തതിൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഈ ഫലം അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകത്തില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സങ്കടത്തോടെയും കണ്ണുനീരോടെയും പിന്നെ സന്തോഷത്തോടെയൊക്കെ അധ്വാനിച്ചത് ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വഴിയിൽ നശിച്ചു പോകാൻ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവാനിയോസ് കോളേജിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ദൈവദാസൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഇവാനിയോസ് തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത്, ഈ കോളേജിൻ്റെ പണിയുടെ സമയത്ത് ഇതിന് മുമ്പിൽ വന്ന് കസേരയിലിട്ടിരുന്ന് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഈ കോളേജിൻ്റെ ഓരോ കല്ലും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനായി പരിശ്രമിച്ചതെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂർവികരായ ഈ ശ്രേഷ്ഠ പിതാക്കന്മാരുടെ ഈ അധ്യാപകരുടെ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള നല്ല അലൂമിനിയുടെ നിങ്ങളുടെ അധ്വാനവും പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധവുമൊക്കെ ഈ കലാലയത്തിന് എന്നും വലിയ പിന്തുണയാണ്. അതാണ് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഇതിന് ഒരു ഉൽപ്രേരകം പോലെ, ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് പോലെ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് നയിക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെതായ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലങ്ങളിലേക്കുള്ള ആലോചനകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഈ കലാലയത്തിന് കൊടുത്ത വലിയ ഒരു പേര് എന്നത് അത് പൂർവികരുടേതാണ്. സാധാരണ പള്ളിയിൽ ചെല്ലുമ്പം പറയാറുണ്ട്, അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് മുമ്പിരുന്ന അച്ഛൻ വാഴ വെച്ചു, ഞാനിപ്പം കൊല വെട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അധ്വാനിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്നത്, നേടുന്നത്. നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച ഈ ശ്രേഷ്ഠ അധ്യാപകർ മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ ആദരവോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടിയേ നിങ്ങളെ നോക്കാനായിട്ടും ഇങ്ങനെ നിവർന്നു നിന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പരിമിതികളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇത്രയുമൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും അധ്വാനിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യഗണം സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നന്നായി അധ്വാനിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഒരു നമസ്കാരം ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ശിഷ്ടകാലം സന്തോഷകരമാകട്ടെ. ഈ കലാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള നന്മയുടെ വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയതിൽ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മനോഹരമായ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചതിൽ. നമ്മുടെ ഇവാനിയോസ് കോളേജ് നാക്കിൻ്റെ 5th സൈക്കിൾ അക്രഡിറ്റേഷന് ഈ വർഷം പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിർണായകമായൊരു വർഷമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും പിന്തുണയൊക്കെ ഉണ്ടാകണം. ഇനിയും പലതരത്തിലുള്ള സ്വാധീനങ്ങളും ദുസ്വാധീനങ്ങളും കലാലയത്തിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, രാഷ്ട്രീയമാകട്ടെ മറ്റു തലത്തിലുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മളൊരു ദിശാബോധത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികർ കാണിച്ചെന്ന ഒരു വലിയ മാതൃക കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, പക്ഷേ അത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും വിഭജനത്തിലേക്കും പോകുന്നതിലല്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ദൈവവിശ്വാസം, ദൈവീകതയുണ്ട്, ആത്മീയതയുണ്ട്. പക്ഷേ അത് മറ്റൊരാളെ മാറ്റി നിൽക്കുന്നതിലല്ല, എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഭാവന നമ്മുടെ പൂർവികർ നമുക്ക് തന്നത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണം. ഈ കലാലയത്തിൽ ഇപ്പോൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വനിതയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, വിക്ടോറിയ ടീച്ചർ വളരെ ശക്തിയോടെ നല്ല ദൈവകൃപയോടെ ഈ കലാലയത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ല ഒരു അധ്യാപകരുടെ നിരയുണ്ട്, നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്ന നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരുടെ നിരയുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വർഷം അഡ്മിഷന് ഒരു കുറവുമില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ ബാച്ചും ഫുള്ളാണ്. നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ടല്ലോ, പല കോളേജുകളിലും കുട്ടികൾ കുറവാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ബാച്ചിലും ഫുള്ളാണ് കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ ആ തരത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി ഇപ്പോഴില്ല. പക്ഷേ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗതി അടുത്ത വർഷം മുതൽ 4 ഇയർ കോഴ്സ് തുടങ്ങണം. എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആർക്കും ഒരു ധാരണയുമില്ല. അപ്പോൾ NEP അനുസരിച്ച് 4 ഇയർ കോഴ്സ് തുടങ്ങണം. അതിനെക്കുറിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലോ കോളേജ് തലത്തിലോ നമുക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള വെല്ലുവിളികൾ മുന്നോട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇതെല്ലാം ദൈവം മുന്നോട്ട് നയിക്കും. ദൈവത്തിലുള്ള വലിയ വിശ്വാസം നമുക്ക് കൈമുതലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നന്നായി അധ്വാനിക്കുന്ന നല്ല അധ്യാപകരും നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒത്തിരി നല്ല കലാപരമായും അക്കാഡമിക് പരമായും നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ്. ഈ അഭിമാനം എന്നും
ഈ ദീപശിഖ പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും പിന്തുണയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ നന്മകളും ആശംസിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Father Soji, for those inspiring words. May we call upon our batchmate, Matthew Papachan CJ of F batch, to hand over the plaque to Bursar Reverend Father Soji Murpe. As a first step, the 87ers would make a donation of rupees 30,000 towards the project for sustainable development. We are certain that the college administration will find this a viable, sustainable, and noble cause that will be vigorously pursued. May I now call upon stage Varghese Babu of G Batch to hand over the check to the Bursar. The 87ers have also made a call to extend support to the underprivileged children in need of medical care at the Regional Cancer Center through RCC's Patient Welfare Fund. We have had generous contributions from most of our classmates, facilitated by Asha NM of D Batch, a fellow alumnus who serves as RCC's Patient Welfare Officer. The initiative will ensure swift and efficient aid to deserving patients. I would like to invite on stage Dr. Sajid, Additional Director RCC, to receive the check from Asha and Saji N of G Batch. Well, I guess there has been enough serious business and it is now time to lighten the mood. We, the 87ers, managed to connect across multiple time zones to string together this song. The music has been arranged by Ajit Sukumar of C Batch, a renowned music director who has been active in Malayalam and Telugu film industry for over 2 decades. May I request Ajit and his team to come on stage. Hello.
ഹലോ 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 ഹലോ. കാറ്റാടി തണലും തണലത്തര മതിലും മതിലില്ല മനസ്സുകളുടെ പ്രണയക്കുളിരും. മതിയാവിൽ ഒരു നാളിലും ഈ നല്ലൊരു നേരം കാറ്റാടി തണലും തണലത്തര മതിലും മതിലില്ല മനസ്സുകളുടെ പ്രണയക്കുളിരും. മഞ്ഞിൻ കവിൽ ചേരുന്നൊരു പൊന്നയിലായി മാറാം നെഞ്ചം കണി കണ്ണേ നിറയേ. മഞ്ഞിൻ കവിൽ ചേരുന്നൊരു പൊന്നയിലായി മാറാം നെഞ്ചം കണി കണ്ണേ നിറയേ. കാണുന്നതിലെല്ലാം മഴവില്ലുള്ളതുപോലെ പുലരുളിയുടെ കസവണിയണ മലരുടെ രസം നടന്നു. മതിലില്ല മനസ്സുകളുടെ പ്രണയക്കുളിരും. ഒരു വട്ടം കൂടി എന്നോർമ്മകൾ നീയുന്ന തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാൻ മോഹം. ഒരു വട്ടം കൂടി എന്നോർമ്മകൾ നീയുന്ന തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാൻ മോഹം. തിരുമുറ്റത്തൊരു കോടി നിൽക്കുന്നൊരാ വെള്ളി മരമൊന്നുലുത്തുവാൻ മോഹം. മരമൊന്നുലുത്തുവാൻ മോഹം. കായ്മണികൾ പൊഴിയുമ്പോൾ ചെന്നെടുത്ത് അതിലൊന്നു തിന്നുവാൻ മോഹം. സുഖമേഴും കയ്പും പുളിപ്പും മധുരവും നുകരുവാനിപ്പോഴും മോഹം. തൊടിയിലെ കിണവെള്ളം കോരി കുടിച്ചെന്തു മധുരമെന്നോതുവാൻ മോഹം. എന്തു മധുരമെന്നോതുവാൻ മോഹം. We thank Union Bank of India for accepting to be our lead sponsor, a bank with an impeccable track record. Impeccable track record. Please, your eyes on the screen, please. There.
Thank you, Union Bank. Now we call upon Bindu SS of C batch to speak about her experiences at Ivanios. Good morning all. Those who do not know me, I am from C batch, Bindu SS. Good morning all. Those who do not know me, I am Bindu SS from C batch. It is so great to see so many familiar faces here today. I am so honored to be here with you today to celebrate our reunion. It's been a long since we all have been together, but it feels like no time has passed at all. Some of us stayed in touch after college, but for most of us, this is the first time we have seen each other in years. We have all changed in so many ways, but there is still something that brings us all together. That is Ivanios' legacy. We shared some memorable experiences together. Some of those memories are etched in our heart even now when we fondly look back at this campus. They always bring a smile to our faces. One such memory for me was our classmate Roland's dual entry into Professor Pius' class. Roland would come in once at the beginning of the class and then sneak out the back window to meet his friends during the entire class and then come back again through the front door, innocently a second time, fooling Pius sir. And how can we forget our discipline monitoring Mr. Krishnangutti? His trained archer eyes will land on boys and girls chatting away in the corners of the corridors or closed classrooms and catching them red-handed to report to the principal. Of course, we didn't know it at that time, but we are also about to embark on one of the most challenging and rewarding experiences of our lives. We learned a lot during those years. We learned how to work hard for a future and how to deal with the failures. But most importantly, we learned how to be pillars of our communities. The values we learned here have guided us until now. I am so glad we had the chance to get together again. It's been great to catch up and reminisce about the good old days. I know we are all going our separate ways again soon, but I hope we can stay in touch. I am so proud of all of us for what we have accomplished so far. So, on this occasion, I raise a glass to our reunion, to our friendships, to our memories, and to the future. I would like to thank all the faculty members who could make it for this event today. Let us also take a moment to thank the reunion committee for their hard work in making this event possible, and all those who could make it to this event. Everyone, let us say cheers to 85-87 batch. Thank you. Thank you, Bindu, for that lovely speech. We are indeed fortunate that His Grace Samuel Mar Ivanios has consented to grace this occasion with his benign presence. We welcome you. He was lecturer, bursar, and eventually principal of Ivanios College. An eminent educationist, he has also served on many academic boards. May I now request His Grace Samuel Mar Ivanios to deliver the presidential address. അധ്യാപകരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇന്ന് ഈ വേദിയിലുള്ള
വന്ദ്യനായ സ്കറിയ ചക്കാലക്കൽ സാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുരിപ്പേലച്ചൻ, ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിനിധികളായി ഈ വേദിയിൽ നമ്മോട് സംസാരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ബെൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ബിന്ദു, വന്ദ്യരായ ഗുരുഭൂതരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ, അത്യപൂർവമായ ഒരനുഭവമാണ് ഈ കുടുംബ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ആ ഒരു ചലനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. 36 വർഷം മുമ്പ് ഈ ക്യാമ്പസ് വിട്ടവർ, അല്ലെങ്കിൽ 38 വർഷം മുമ്പ് ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കടന്നു വന്നവർ, കൗമാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഒരു യാത്ര ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും 50 വയസ്സ് പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പ്രായമായ പെൺകുട്ടികളും പ്രായമായ ആൺകുട്ടികളും എന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ കൗമാരവും യുവത്വവും വീണ്ടും കിട്ടുന്ന ഒരനുഭവത്തിലാണ്. ധാരാളം ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. വന്ദ്യരായ ഗുരുഭൂതരുടെ സാന്നിധ്യം, ഇത്രയും അധ്യാപകർ കൂട്ടമായി ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് ഒരത്ഭുതമാണ്. വലിയൊരു മാസ്മരികമായ ശക്തി പഴയ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഓർമ്മകളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം മറന്ന് പ്രത്യേകമായി ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി അധ്യാപകരെല്ലാവരും ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി ഇവിടെ എത്തിയത്. അത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഈ 38 വർഷം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 36 വർഷം കൊണ്ട് വളരെയേറെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഈ ക്യാമ്പസിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഒന്നാമത്തെ മാറ്റം, പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ക്യാമ്പസിനെ ഏറ്റവും അധികം ദരിദ്രമാക്കുന്ന അനുഭവം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്യാമ്പസിനെ ചലനാത്മകമാക്കി നിലനിർത്തിയിരുന്നത് ഈ പ്രീ ഡിഗ്രി ബാച്ചുകളാണ്. അതാണ് അവരില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. അത് തീർച്ചയായും ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയെല്ലാം ബാധിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ സജീവത നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകർ, നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച നിരവധി അധ്യാപകർ നമ്മെ വിട്ടുപോയി. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു നൊമ്പരമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ ക്യാമ്പസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. പഠിപ്പിച്ച പല അധ്യാപകരും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. വന്ദ്യരായ ആ ഗുരുഭൂതർ ഓരോരുത്തരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ അവസരത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആരോഗ്യത്തോടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചക്കാലക്കൽ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധ്യാപകർ, അവർ വയസ്സ് അറിയിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഇപ്പോഴും റിട്ടയർ ചെയ്ത 56, 60, 55, 60 വയസ്സുകളിൽ, ആ വയസ്സുകളിലാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവരെ കാണുന്നത്. കണ്ടാൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. 1 വർഷം മുമ്പ് വരെ ചക്കാലക്കൽ സാറ് വണ്ടി ഓടിക്കുമായിരുന്നു. ഓണക്കൂർ സാർ ഇപ്പോഴും സജീവമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എല്ലാ വേദികളിലുമുണ്ട്. ഇവിടെ അതുപോലെ വിവിധ രംഗങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ ശുശ്രൂഷകളിലായാലും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായാലും
പല പൊതുവേദികളിലായാലും വിദ്യാഭ്യാസ ശുശ്രൂഷയിലായാലും അധ്യാപകരൊക്കെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വിരമിച്ചതിന് ശേഷവും അധ്യാപകർ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അധ്യാപകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഓണക്കുറ് സാറ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനവും പകരുന്ന ഒന്നാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും മുൻനിർത്തി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷവും അഭിമാനവും അറിയിക്കുകയും സാറിന് എല്ലാ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നതിനും ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം വളരെ നേരത്തെ വന്ന് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കണ്ട് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിന് സാധിക്കാതെ വരുന്നു. എനിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇനി എന്നായിരിക്കും അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൂടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജോൺ പറഞ്ഞു, മിക്കവാറും ഇനി 50 വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാകും. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട്, അതിലെനിക്ക് സംബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വൈകിയായാലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളത് അത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. ഈ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പലരെയും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞ പലരുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പഴയ ധാരാളം ഓർമ്മകൾ, ചിലരുടെയൊക്കെ തലമുടി നരച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ചിലരുടേത് അത് കാണാനില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പഴയ ഓർമ്മകൾ അതുപോലെ തന്നെ സജീവമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വളർന്നു വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സേവനം 50 വർഷം, അതാണ് 50 വയസ്സായി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. നിങ്ങൾ മുതിർന്നവരായി തീർന്ന് മുതിർന്ന പൗരന്മാരായി വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ വലിയ സേവനങ്ങൾ നൽകി നിങ്ങളുടെ മക്കളായി, ചിലരുടെയൊക്കെ മക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ വിവിധ രംഗങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ വലിയവരായി തീർന്ന് ഇവിടേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം പകരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരവസരത്തിൽ ഈ തറവാട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് പുതിയ ഒരു ചൈതന്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇടയായി തീരുക. നമ്മളൊക്കെ വളരെ പരിശീലിതരായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും കെട്ടിച്ചയച്ചിരിക്കുന്ന പെൺമക്കളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വളരെയേറെ ക്ലേശങ്ങൾ, മാനസികമായി വ്യഥ അനുഭവിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടം വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന അമ്മയോടൊപ്പം 2-3 മണിക്കൂറിന് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചൈതന്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ചോർന്നു പോയ എന്തെങ്കിലും ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ശക്തി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരവസരമായി ഈ തറവാട്ടിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവും നമ്മുടെ പഴയ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഉള്ള ആ സഹപാഠികളോടൊപ്പമുള്ള ഈ സഹവാസവും സഹായകമാകുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ അത് പുതിയ ഒരു ചൈതന്യവും പുതിയ ഒരു ഊർജവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്നീ അവസരത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഓരോരുത്തരും വേദിയിൽ വന്ന് അവരുടെ വീട്ടുവിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുള്ള സാധിക്കുന്നതിനുള്ള പരിമിതികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യവും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യവും നിങ്ങളുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യവും എല്ലാം സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് വലിയ ഒരു ആത്മീയ ഒരനുഭവമായി, ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഒരനുഭവമായി മാറുമായിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ വലിയ ഊർജം പകരുന്ന ഒന്നാണ് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുഴ പോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നുള്ള അവസരം അല്ല, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുഴ പോലെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ആശങ്കകളുണ്ട്, നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് എത്രമാത്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു? അത് ഈ തറവാടിൽ നൽകുന്ന ഒരു ആത്മപൂജ തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചു, നല്ല പൗരന്മാരായി ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു, നല്ല കുടുംബങ്ങൾ നമുക്ക് പടുത്തുയർത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നാം പരിശോധിക്കേണ്ട ഒന്ന്, നാം ഇപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ എന്നുള്ളതാണ്.
നാം ഇപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, അത് ഒഴുക്ക് നിലച്ചോ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒഴുക്ക് നിലച്ചോ എന്നുള്ളത് നാം പരിശോധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ഒഴുക്ക് നിലച്ചാൽ അവിടെ മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടാൻ ഇടയായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നമുക്കേറെ ദൂരം ഒഴുകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒഴുകുന്നതിലൂടെ എന്താണ്, നമുക്ക് മറ്റ് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പുഴ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കൊച്ചു കുട്ടികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, വൃദ്ധന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, പൂക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, തടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇനി ജഡമാണെങ്കിൽ ജഡവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരിടമാണ് പുഴ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് തന്നെയാണ്, എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരനുഭവമായി. മൂന്നാമതായി ഈ പുഴ എന്താണ്? പുഴ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഒഴുകി 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 പുഴ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒഴുകി 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 ഈ കുളിക്കടവിലെത്തുന്നവരെല്ലാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മളുടെ ഈ ഒഴുക്ക് കൊണ്ട് ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു കുളിക്കടവാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പാഠവും, ജീർണമായ ഇടത്ത് കുളിച്ചു കയറിയാൽ കൂടുതൽ അഴുക്കുകൾ പൊരുളുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടെന്താണ് നാം സ്വയം ഒഴുകി ഒഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ ഇടയായിത്തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാലാമതായി തണുപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുഴ നൽകുന്നത്. അതാണ് ഇല്ലേ, കടന്നു ചെല്ലുന്ന എല്ലായിടത്തും തണുപ്പ് പകരുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ഈ തണുപ്പിക്കുന്ന, എൻ്റെ സാന്നിധ്യം തണുപ്പിക്കുന്ന ഒരനുഭവമാണോ? തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ പുഴകളെല്ലാം, ഒഴുകുന്ന പുഴകളെല്ലാം ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു സംഗമവേദിയായി മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് പരസ്പരം കുളിർമ പകരാൻ ഇടയായിത്തീരും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേകർക്ക് ഈ കുളിർമ പകരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അർത്ഥപൂർണ്ണമാക്കി തീർക്കുന്ന ഒന്ന്. അഞ്ചാമതായി നാം എവിടേക്കാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യം നമുക്കുണ്ടാവണം. എവിടേക്കാണ്? ഒഴുകേണ്ടിടത്തേക്കാണോ നാം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ ഒഴുക്കും, ഒഴുകുന്ന നദികളെല്ലാം കടലിലേക്കാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് നിത്യതയിലേക്കാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അതാണ് നാം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി ഒരു എസ്കറ്റോളജിക്കൽ കാഴ്ചപ്പാട്. ഇതാ ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഒരു പുഴയും വറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല. അത് കടലിനോട്, അത് സമുദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ളതാണ്. അവിടെ തടസ്സപ്പെടാതെ അനേകരെ ഉൾക്കൊണ്ട്, അനേകരെ വിശുദ്ധീകരിച്ച്, അനേകരെ കുളിർപ്പിച്ച്, കുളിർമ പകർന്ന് നമുക്ക് ഒഴുകിത്തീരാൻ ഇടയായിത്തീരട്ടെ എന്നാഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആറാമതായി ഒരു ദാഹം, പുഴയ്ക്കൊരു ദാഹമുണ്ട്. ജലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമാണ്. എന്താണ്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? മറ്റുള്ളവരെ തണുപ്പിക്കാനും വേണ്ടി, കുളിർപ്പിക്കാനും നനയ്ക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമുണ്ട്. കവിഞ്ഞൊഴുകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദാഹമുണ്ട്. പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമുണ്ട്. അവസാനിക്കാത്ത ഒരു ദാഹം, അറിവ് നേടാൻ, അനുഭവം നേടാൻ, വിശുദ്ധി നേടാൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ദാഹം എന്നും നിലനിൽക്കാനിടയായി തീരട്ടെ. ഈശ്വരന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം, മറ്റുള്ളവരെ ചേർത്ത് നിർത്താനുള്ള ഒരു ദാഹം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി വലിയവരാക്കി തീർക്കാനുള്ള ഒരു ദാഹം, നമ്മുടെ നാടിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ദാഹം എന്നും നിലനിൽക്കാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആർജിച്ചതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും കരുണയുമാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം. തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട്. ആ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാം എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് പോലെ ഇവാനിയോസ് കോളേജ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഈ മുത്തശ്ശിയോട് നാം എല്ലാവരും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മുത്തശ്ശിയിലൂടെ നാം ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കുമോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ഈ തറവാട് നമ്മയെല്ലാം ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയത്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാതിരിപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ ഓർമ്മയുടെ ചെപ്പുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഓർമ്മകളായി നമ്മളുടെ ഈ ക്ലാസ് മുറികളും ഈ ചുറ്റുപാടുകളും
ഇവിടുത്തെ ഈ പരിസരവും നമ്മുടെ ഗുരുഭൂതരും നമ്മുടെ സഹപാഠികളും ഉണ്ടാകുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ജോമോനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നേതൃത്വം നൽകിയ തോമസ് സാറിൻ്റെ മോന് സജേഷ് അതുപോലെ തന്നെ ജോമോന് അവർ രണ്ടുപേരുടെയും പേരാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അതിനോട് സഹകരിച്ച അനേകരുണ്ട്. കൃത്യമായി എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തു. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും വഴി നടത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thank you, His Grace, for those kind words. Next item on the agenda is presentation of mementos to our esteemed teachers. I request all the volunteers who've been assigned to do this job to please come forward. Come in front of the auditorium on the right side. Thank you. Get-togethers are occasions to pay our obeisance to the great teachers who guided and taught us. It is with great sense of appreciation and reverence that we can recollect how our teachers guided us during our formative years. We will now have the presentation of mementos to the teachers as a mark of our gratitude. May I request the teachers whose names are called out to please stand up or raise their hands as their names are called out. This is for easy identification. Over to Sharon, George. A heartfelt welcome to the teachers to receive the memento. First, I call upon His Grace Samuel Mar Ivanios. Who's going in? Reverend Father Soji Murupel. Dr. Skaria M. Chakalakal. Professor Eliama Kuruvilla, also known as Jolly Teacher. Professor Eliama Matthew. Professor Eliama Philip. Professor Anne Christine Moreira. Professor Ansamma Sebastian. Professor Basant Hani Roy S. Professor George Y. Professor John T.J. Professor Joseph Scaria. Professor George T.V. Professor James Patros. Professor Joseph M.T. Dr. Cherian Panikar K.T. Dr. George P.V. Dr. James Alexander. Dr. J. Kumar V.S. Dr. John M.V.
Dr. Matthew K.S., Dr. Thomas Koshi, Dr. Thomas P.V., Dr. Worky John, Dr. Yohanan C.M., Dr. Sumol Verghese, Dr. Abraham George, Professor Mercy John, Professor Raju Abraham, Professor Ramani Abraham, Professor Sebastian Kunyu P.S., Professor Silikutty P.V., Professor Susan Verghese, Professor Thomas D., Professor Thomas P.G., Professor Verghese P.J., Professor Yohanan D., Dr. Chandi M.J., Dr. John K.C., Dr. Verghese P.P., Dr. Vijaykumaran Nair K., Dr. George Onakur, Professor Madhukar Malaya, Professor Verghese Abraham, if any of our teachers have been missed out, please excuse us. Thank you. Anybody has been missed out? Kindly please get up. If any of the teachers have been missed out, kindly get up. All good things do come to an end. So has this meeting. I will now call Pradeep Sudan, who was part of the core group, to deliver the vote of thanks. We are very familiar with certain things like silence. So I'll start with that. My friends on the right-hand side, can we have some silence? Or can we have you seated, please? This is a request. Because what I am going to do is probably the most boring part of the function, but yet, in my mind, it is the most important. We are thanking certain people who have made this event very special. Reverend Fathers on the dais, respected professor, teachers, and my dear friends. I may sound like a broken record because a lot of things getting repeated, but then that's my job. His Grace,
Pida, for finding time to be here, even though he was caught up in a funeral. It shows how much he loved all of us, how much he wanted to be part of this, and whether we will celebrate our 50 years is something that even we are not so sure. But anyway, we are pushing 54, and celebrating in another 14 years is going to be a big ask for all of us. Anyway, we'll try that, and hopefully you'll be there, hale and hearty, to join us. As part of the organizing committee, every time we've come to the college campus to request the college management for certain, requirements like using the auditorium or opening up the gates for parking, Father Soji was more than willing. I think even when the Sustainable Campus Design Program was introduced, I think he was more enthusiastic than all of us. I think what Bijoy presented today will surely be taken up forward, because this is going to be what the 87ers will probably be known for starting something that is going to change Ivanios College. And each one of us, I think, would be very proud to look back and say, yes, we were all there when it all started, and we are sure this program is in able hands. And thank you very much for joining us this afternoon. Dr. Skaria, as he himself called the Midican Skaria, we are hopeful that there are some Midicans and Midicas in our midst as well, who are probably doing very well in their own, spheres of life. In fact, that wouldn't have happened without the help and support of all our teachers who are sitting here. Please give them a standing ovation for all of them, please. Thank you. Without them, I think a lot of people, I'm sure during this break, each one of you, I just saw somebody, Binu, going up to a professor and talking, because those are the connects. Those are the connects which have made us. Like it or not, there have been those little magic moments, like your professor or your teacher said, Midican Skaria, and I'm sure somebody here would have said that. In my case, it would have been on the playground, and Mr. Srinivas is not here today. But I'm sure there are those individual moments that each one of you would have. So thank you, teachers, for taking time and being here with us. Thank you very much. The 87ers, we are special batch simply because we have people like Sanjesh, people like Jomon, people like Joy Jacob. These are people who are so much connected with the college and the teachers. So when they invite, it is like almost their children inviting them. So a lot of credit goes to Sanjesh, Jomon, and Joy for this. Thank you. That's why we are all here. The Sustainable Campaign and Bijoy, thank you very much, Bijoy, for the detailed presentation. I'm sure you'll be there with Ivanios to take this forward. Thank you, Bijoy. And when the RCC project was discussed, we had Asha of D-Batch with us. I think she gave us all the confidence, saying that we could do, something magical, because we could do something for the children, underprivileged children, under 18. Because she sees them every day. That's her work. And when you have somebody who's part of the core committee saying that I can identify the right people, the monies can go to them. In the last 1 week, I think Saji, our financial controller, was in trouble. Money kept on coming. Money kept on coming. So I'm sure Asha with Dr. Sajid and everyone else will take that forward, and we'll be, we can look back and say, we again made a small difference to some kid's life. Thank you very much to everybody who contributed. I'm just having this little note because, you don't want to miss anyone because it's so special. So, yeah. Yeah, as I said, Saji for keeping all the accounts paka. I think we had about 220 people who have registered and paid up. Thank you very much for people who are here, who are not with us, who are watching us virtually. Thank you a million times for all of you to making this special. And there's a little story that I would like to, share with you, because
it doesn't usually come so often. So in one of our guys in my batch, in the A batch, named Binu George Chaco, he sent a substantial amount. And there was only one little request. He said, can you make that payment in memory of somebody who passed away? And it is in the memory of Dr. Ifok Christopher. You would have seen his photograph. He was a student from Nigeria, if I'm not mistaken, and they were in the hostel together. Binu actually thought about him and made that contribution in his memory. I think, my heart goes out. I'm sure all of you feel that, how special such moments are and such actions are. A big shout out to two wonderful gentlemen. I mean, I don't know how much of you know that we have a Major General and an Air Commodore sitting right here. A Major General, I mean, I haven't met a Major General in my life. I just met him yesterday when he gave me a hug and said, I'm Major General Jayachandran. You have the General, you have the Lieutenant General, and then you have the Major General. And Major General is a big, big thing. And he was here today with us like you and me. Normally when we have to meet these people, there is a lot of protocol. So that is where these gentlemen, both Shaji and Jayachandran, make so much of a difference. Thank you both. They all come from the same school. They come from the same class at St. Mary's. So thank you both, Jayan and Shaji, for joining us. Thanks, Jayan and Shaji. Yeah. Okay. Jovan, can we see you, Jovan? Yeah. So in 2012 at the Silver Jubilee, he was the one who came up with our logo and their tagline. He was the one now who has done most of the films along with Roy's team. So thank you very much, Jovan. I know you're a very busy person. You found time for all of us. Thank you very much. We have Sundarlal and Shireen Rachel, who are the compeers. A lot of work. Has got his food. I know for certain that I'm standing between you and a sumptuous lunch. So Jomon has got it all ready. Thank you, Jomon. Bashir for all the sounds and lights. Thank you, gentlemen. Where is Manu? Manu for the sponsorship of Union Bank. Thank you very much, Manu, for this event. So it's about, 8-10 months. And the first meeting was on November 18th, 2022, right? So it took multiple Ulunuvada and Chaya around a table to get to this point. And that most of the core team members and most of the people sitting here know why. He's told me very specifically I can't mention his name, so I will not. But I'll make it very, very clear who the gentleman is without mentioning his name. So please help me with his name, okay? So I will not, I have not mentioned, so I have kept my word, and probably, there's something attached to it, so I'll come to that later. Anyway, yeah, so sorry, before I, come to that core committee, with Manu helping, some of the ladies, thank you very much for sponsoring some of the gifts. Thank you very much, ladies, we appreciate that. And also we have Sundarlal's Tenmala Eco Resort, which is also one of the sponsors. Thank you, Sundar. So, yeah, I hope I have not missed out anything before I come to the core committee. Okay, so we have this core committee, about 15 of us. So one thing which stood out, I'll just connect it with a little story. Nelson Mandela apparently is known as the most loved leader. He's loved by people in Africa, in the Western world, in Asia. He's been loved for his leadership even from the opposition. There's a lot of appreciation for it. Why is that? So he was asked. So he said his father was a tribesman leader, and he used to go along with him for many of these meetings. So he noticed two things. He said every time they met in a circle. All of them used to sit in a circle. The core committee, remember, we all sat in a circle. So we had some leadership there. And the second point was that the main person or the leader spoke the last.
So that's very significant because when he speaks the last, he has heard everyone, everybody's point of view before he says what he's thinking about it. So that is probably why he is loved as one of the most respected across the world. Now, coming back to our group, we had no leader. We had no president, secretary. We were all one. I think as a one core group, I think we have delivered a fantastic event. Thank you very much. Thank you, Pradeep. That was a fantastic vote of thanks coming from the heart. And I don't think I have ever seen such a wonderful vote of thanks in my life. We are almost at the end of this function. As we move forward, let us carry the spirit of our alma mater in our hearts and strive to make a positive impact wherever life takes us. Thank you all for being part of this meeting. Thank you and God bless you all. But before we move on, there's a photo session being planned. So I request all of you to come forward for the photo session and then have the lunch. Thank you. And once again, God bless you all. Thank you. Teachers to be seated wherever they are sitting. Students, please come forward.